पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि विशय आसा अर्बनायझेशनाचो. आमी फक्त ते वादग्रस्त अर्बन नोटिफिकेशन जे सरकारान 48 वरां भितर फाटीं घेतलें ताजे विशीं उलयनात. आमी अर्बनायझेशना विशीं उलयतात. इतल्याच कारणां खातीर कारण आमी गोंयकार सद्या एका विचित्र परिस्थिती भितर आसा. द परिस्थिती अशी की यू कॅनॉट रन अवे फ्रॉम अर्बनायझेशन, बट आवर एक्सपिरियन्स टील नाव टेल्स अस टू रन अवे फ्रॉम अर्बनायझेशन. सो जी गजाल आमी टाळपाक शकनात, पण आमचो अनुभव आमकां सांगता की ही टाळोवंकच जाय म्हणून. ह्या परिस्थितीक कशें फेस करप? गोंयाक आनी अर्बनायझेशन जाय काय आसा ती अर्बन सेंटर्स जाग्यार घालपा जाय काय नाका आनी आनी पुरो चड जालें अशी परिस्थिती सद्या गोंयकाराची जाल्या. हातूंतल्यान मार्ग कसो काडप आनी फुडें कशें वचप? 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर 3 मानेस्त. पयली आसात ती गोंयांतली नामनेची एक्टिविस्ट सबिनाबाई मार्टीन. सबिनाबाई वेलकम. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे आर्किटेक्ट आनी इज अ व्हेरी एवीड ही सायक्लिस्ट. सो जांकां सिटी आनी सिटीच्या स्पेसिसांचें म्हत्व आमच्या परस चड खबर आहा ते ब्रायन बाब सुवारेस. ताणें गोंयच्या रिजनल प्लॅनाचेर हाजे पयलीं काम केलां. आनी तिसरे आसात गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट आनी प्रोफेसर युगांक बाब नायक. युगांक वेलकम. सबिनाबाई, आय विल स्टार्ट विथ यू. कितें करपाचें? कारण हांव एक्टिविस्ट म्हणून तुमकां विचारता. अर्बनायझेशन काय थांबना. पणजे तर आमी अशें पळोवपाक लागल्यात की 2 स्टोरी बिल्डिंग्स ह्यो 7 स्टोरी बिल्डिंग्स जावपाक लागल्यो. आनी पणजेच्या भायर वचपाचो विशय आयलो की आमी म्हणटात की नाकाच, तुमी जें खंय करून उडयलो पळय आमकां आनी बाबा तुमचें अर्बनायझेशनच नाका. फुडें कशें वचपाचें? आमी सदां म्हणटा प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी इट शूड बी अ पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग. आनी म्हणून इवन जेन्ना आमचे GBAचें आंदोलन जाल्लें आनी रिजनल प्लॅन आमी जेन्ना भायर उडयलो, आमी म्हणटाले की प्लॅनिंग शूड बी एज पर 73rd and 74th अमेंडमेंट. आनी 74th वूड बी फॉर दी अर्बन एरिया आनी म्युनिसिपॅलिटी अँड 73rd म्हणजे फॉर पंचायत. पण ते अजून पासून ते इम्प्लिमेंट जावं ना. सो जेन्ना पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग जातात बाय लोकल बॉडीज, थी सगळो लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमच्या गांवांक या आमच्या म्युनिसिपॅलिटी या कॉर्पोरेशनान कितें जाय, नीड बेस्ड प्लॅनिंग. अँड बेस्ड ऑन दॅट प्लॅनिंग ते सरकारा फुडें मांडटा आनी जे नीड आसा तेजेर मागीर बजेट एलोकेशन जावपाक जाय आनी मागीर इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. पूण सद्या प्लॅनिंग कितें जालां गोंयांत की कोण पयशेकार येता, म्हाका हें जाय, म्हाका काजिनो घालपाक जाय, घातले इतले पयशे दिता तुका, म्हाका बिल्डींग घालपाक जाय, म्हाका इतले रिसॉर्ट बांदपाक जाय, ऑर जशें म्हणलें एक व्हडलें मॉल घालपाक जाय. सो विदाउट प्लॅनिंग हे व्हडले व्हडले प्रकल्प येता, मेगा प्रोजेक्ट येता. कोणाक बीच जाय फॉरेस्टान जाल्यार बीच तयार करता, लायक इन लोदा. सो प्लॅनिंग जें जाता ते लोकांक जाय तशें जायना. ते दॅट इज वेअर द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स. ब्रायन बाब, तुम्ही सगळ्यो गजाली पळयल्या, तुम्ही रिजनल प्लॅनिंग पळयला. आतां तुमच्या म्हऱ्याक लोक वेगवेगळे प्रकल्प घेवन येतात. पणजेची सद्याची परिस्थिती पळयल्या. हांव स्मार्ट सिटीचे सदांच एग्जाम्पल कित्याक येता की स्मार्ट सिटी इज अ गुड प्रोजेक्ट, बट आमी ज्या तरेन तो पणजे इम्प्लिमेंट केला तो पळयतकीर म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट फोंड्या व्हरया म्हणून की फोंडेकार आंग काडटात, मडगांव व्हरया म्हणून की मडगांवकार आंग काडटात. नाकात तुमची स्मार्ट सिटी म्हणून, आमी डम आहा ते बरें आहा म्हणून. सो स्मार्ट सिटीच्या डिस्कशना भितर सुद्दां तुमी पार्टिसिपेट जावन सजेशन्स दिल्लीं. Where do you think is the problem and how should we go ahead? So, since you started on the smart city project, so the smart city actually is supposed to be a very interesting project, was supposed to come up with a lot of solutions. Unfortunately, what happens, the implementation of the whole thing has not gone right. And as a result of it, has created half the issues. Panjim, being a unique planned city years ago, not today, had its very unique infrastructure which was already existing.
I don't think that that infrastructure was really studied properly and found solutions. Like we had drainages which exist in Panjim city, which used to take the water right up to the river and basically drop everything of it into the sea, into the river and the sea on this. But those drains today, some of them are clogged, some of them were blocked. All those should have been explored, first mapped all out, the infrastructure which already existed, and then started working on a smart city. But on the contrary, the smart city was some plan which was prepared maybe in some office, and to make something fancy. It's not about fancy, it's about solving what is existing in that, not trying to implement some idea which is abroad, just brought and copy paste. Okay, including your rainwater. मागीर अशी जर जाता ब्रायन बाब एक बरे प्रोजेक्टाचे इम्प्लिमेंटेशन, why will people trust anything that comes with a tag urban? Yeah, so what has happened is invariably everything that the government takes up lands up with some confusion and chaos. So as a result, today the trust level has dropped very badly. So anything that the government really tries to implement and take forward fails because of the trust factor. युगांक बाब, हांवें सुरवातच अशी केल्ली, you cannot run away from urbanization, but our experience tells us to run away from urbanization म्हणून. कशें मुखार वचपाचें? कारण आमी जर प्लॅनिंगच किंवा प्रोसेसच जावपा दिल ना जाल्यार जे येवन आमच्या हड्ड्यार पडटले ताजेर आमचो कंट्रोलच उरचो ना. पण सद्या लोक म्हणटले की आतां तरी येवन आमच्या हड्ड्यार पडटा ताजेर कितें कंट्रोल आसा काय म्हणून. हाव टू गो अहेड अबाउट? हांव थोडो मातसो वेगळो मुद्दो मांडटा कळ्ळें तुका, जसो साबिनाबाईन मांडलो आनी ब्रायन बाबान मांडलो इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग. सी इफ यू टेक अ सेन्सस ऑफ इट कळ्ळें तुका, 2011चो सेन्सस केल्लो विच टॉक्स अबाउट गोवाज 62% ऑफ अ पॉप्युलेशन इज अर्बनायज्ड. आतां तांची अर्बनायझेशनची परिभाषा वेगळी आसा कळ्ळें तुका. इट्स अ टावन सेन्सस जे म्हणटा पळय, इन टर्म्स ऑफ की बाकीच्यांक जर कंपेर करीत, टोटल 34% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन live in cities. But in Goa, haji एक unique case asa is what you see is that ki because of our density of population, standard of living, हे सगळे करीत जाल्यार we come onto this urbanized category. Okay, so at least 62% of it. Now, हाजेर वेगळो रिसर्च जाला की Goa's rural areas are more urbanized than the municipal areas. कळ्ळें? हाजें कारण कितें आसा जाणा की if you consider this mining and tourism as a two poles of economy, these are either in your hinterlands or the coastal areas. If you see the entire coastal area today, गोंयच्यो coastal panchayati are self-sustaining, more self-sustaining than the municipalities. But they are not classified as quote-unquote urban areas. आणि हे सगळें जे कन्फ्युजन आसा पळय, दीस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज दॅट की परचे ते नोटिफिकेशन आयले सुद्दां, वी आर ओनली इंट्रस्टेड इन द लँड. वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग ऑफ द पीपल. सो आमचो मुळभूत मुद्दो कसो आसा की जेन्ना गोंयान तुगेलें झोनींग 1980च्यान सुरू जालें आनी तुगेले 2000 वर्साच्यान ते उदात्तीकरण ताजें जर जालें पळय, की तातूंत भितर जमनीच्या प्लॅनिंगाक हो राज्याचो इंट्रस्ट आसा पूण मनशाच्या प्लॅनिंगाचो ना. अँड दॅट इज वॉट इज क्रिएटींग अ प्रॉब्लम टुडे इज दॅट अर्बनायझेशन. येस, अर्बनायझेशन इज अ रियालिटी. ओके, की ज्या पद्दतीन आमची शहरां आसा ती शहरां वाडत आसा आनी एकीकडे सॅच्युरेशन आसा. पणजी इज एन क्लासीक एग्जाम्पल, जशें ब्रायन बाबान सांगलें इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग. बट पणजेक आमी कॉर्पोरेशनाचो दर्जो कित्याक दिल्लो की ताजो विस्तार जावन ती एक ग्रेटर पणजी जातली आनी एक अर्बन लिव्हिंग कशें आसचें, सिटी अर्बन लिव्हिंग कशें आसचें. बिकॉज अर्बन लिव्हिंग, वेन यू टॉक अबाउट अर्बन लिव्हिंग, इट इज जस्ट नॉट एन एक्सपॅन्शन ऑफ अ लँड, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ वर्कींग कल्चर. जो आमगे म्हणटा पळय की गोंयकार गोंयान इंडस्ट्री येना कळ्ळें तुका, इज बिकॉज की आजून मेरेन तुगेले वर्कींग कल्चराच्यो सिटीज आमी तयार करूं ना, एक्सेप्ट फॉर पणजी, मडगांव अँड वास्को ड गामा. ओके, सो अर्बनायझेशन हॅज अ लार्जर पर्स्पेक्टीव. लायक फॉर एक्झाम्पल, त्या दिसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आपले आंकडे काडले आनी गोंय सारके जंय आमी 100% साक्षर राज्य म्हणटा, थंय 8.1% वॉज द ड्रॉप आउट रेशो.
सो हो मुद्दो कसो आसा की इन टर्म्स ऑफ ह्यो गजाली कश्यो आसा की वाय पीपल नीड टू गो टू सिटीज. Living in a rural areas may be a romantic idea, okay, for a certain class of the people, but why cities needs to be created, why cities needs to expand is because city gives you a different sort of a culture. It provides you a level playing field for all. या तुझे ताणी बरो मुद्दो काढलो की आम्ही जे सिटी भितर रावतात तांचे खातीर गांव ही एक खूब रोमॅन्टिक आयडिया म्हणून. पूण जो गांवा भितर रावपी मनीस आसता ताका दिसता की आपल्याला गांव गांव उरचो आनी येट आपल्याक सिटींतली सगळी फॅसिलिटीज मेळच्यो. इज दीस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. प्लॅनिंग केल्यार आमकां पॉसिबिलिटी आहा. आनी जशें आमी 73rd अमेंडमेंटान आतां आमी स्टार्ट केला जेन्ना एक्टान येवंकूच ना ते आतां स्पेशल प्लॅनिंग आमी इंट्रोड्यूस केला गोवा पंचायती राजान. ते 2 वर्सां लागली तेका. आनी आतां डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडल्या की सगळे पंचायतीन आपले एन्युअल डेव्हलपमेंट प्लॅन्स तयार करचे. द सेकंड स्टेप इज की हर एक डिपार्टमेंट, देर आर 20 डिपार्टमेंट्स अँड 21 इज एनी अदर, तेणे सगळे इन्फॉर्मेशन जे आसा आपल्या डिपार्टमेंटाचे ते विलेजाक पावयचे. ओके, अँड ऑल्सो म्युनिसिपल एरियाज. सो दॅट्स 74th. आनी मागीर तेणीन आपणाक कितें जाय. आतां लोकांक जेन्ना म्हायती आसा की एनर्जी डिपार्टमेंटान ह्यो फेसिलिटी आहा, फिशरीज आहा, हांगा कितें करूं शकता, एग्रीकल्चरान कितें करूं शकता, मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज, अशे सगळे खाते आसा. जेन्ना हे इन्फॉर्मेशन पावता तेन्ना आपले विलेजीन हे कशें आमी जे आमकां कितें जाय, गरजो आमचे जाय ते लोक प्लॅन करता. आनी ग्रामसभा आसा ते 10 जाणांचे मत असले की तुका प्रोज कॉन्स सगळे डिस्कशन करपाक मेळटा आनी एक कॉमन प्लॅन तयार जाता. ओके, आनी मागीर अशें पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन सद्या कितें जाला, ग्राम सभा आसा ते वॉर्ड सभा जावपाक जाय ते आजून पासून तेणी करूंक ना. सो प्लॅनिंग प्रोसेसान हांगा प्रॉब्लेम आसा. सो जेन्ना डिस्कशन जाता, आतां जशें आमकां फिलींग आहा, युगान बाबान सांगला की क्वॉलिटी ऑफ लायफ आमी कॉम्प्रोमायज करता पयशां खातीर. पयलीं आमकां म्हणटा की आमकां डिवेलपमेंट जाल्ले आमचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जातले. काजिनो येयले, पयशे येयले, पणजेकारांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जाले, वयल्यान वायट जालें. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. हांव हाजेर येता. आय विल कम टू दीस बिकॉज इट्स अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. ब्रायन बाब, तुमी म्हाका सांगात, इज इट पॉसिबल त्या बेजीक मुद्द्याचेर? आय विल कम टू द क्वॉलिटी ऑफ लायफ आनी डेव्हलपमेंट इन अ वायल. हें जावपाक शकता केन गांव आमकां गांवाकच रावपाक जाय, आमचो गांव गांवूच उरपाक जाय, पूण आमकां सगळ्यो अर्बन फॅसिलिटीज जाय. हें जावपाक शकता? Yes, I think Goa today is like a small town. If you see, you know, if you city state, it is the whole of Goa has become like a city status. Yeah. And as already mentioned earlier, the entire coast today has got so developed. It has all the infrastructure possible. But the biggest problem that we are facing today is the chaos of transport and traffic and everything. So if you have good connections between the city and between the village, I think everybody would love to stay in the village and still enjoy the facility when required to go to the city. For example, you know, we look at facilities means we are looking very small. Today there is theatre, there is music, there is, you know, culture, so many shows, everything. Now, if you look at it, I keep my friends keep telling me, "Is oh, you're lucky in Panjim, you have all this and all." So a lot of people prefer. Then there are children who want exposure to good education and music. You know, learning, a lot of learning, extracurricular for children. Now that is available sometimes only in the city. Now, unless you have good transport facilities, okay, connectivity. That is only reason why people really want to come to the city. Otherwise, nobody cares. You have a beautiful life. You can live in a village in Goa because Goa is not like the rest of the country. When you stay in a village, you're cut off. You have all the facilities. In fact, you're a better quality of life, I think, in Goa staying in a village than staying in the city. Yeah, you agree with that? कारण अर्बनायझेशन म्हणटा ना तुजी डेफिनेशना भितर ब्रायन बाब सांगता तो कॉन्सेप्ट बसता. सी इन टर्म्स ऑफ दॅट की गोंयचो एक कॅरेक्टरिस्टीक आसा कळ्ळें तुका आनी तो तसोच उरपाक जाय. आयज जालां कितें जाणा की इन टर्म्स ऑफ ताची प्रॅक्टिकल रियलिटी कितें आसा की 2000च्यान आमी ते ODP आनी PDA करपाक सुरू जाली कळ्ळें तुका.
आनी हातूंतल्यान आमी नवो मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट हाडलो वीच इज एडहॉक एंड केस टू केस बेसीस. And what we are talking today, 16B, 17C, 39A is all part of that. We have not put planning in perspective. This is what we need to agree on that. कळ्ळें. आतां फॉर एग्जाम्पल तुका हेजें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा तें येदो व्हडलो एलिफंट इन द रूम जो आसा पळय, कळ्ळें. वॉट इज दीस टावन एंड कंट्री? सगळे जाण अशें सामकें तुटून पडटा कित्याक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. कित्याक तुगेले जमनीक आज अनप्रेसिडेंटेड मोल आयलां. That I was just going through a internet today, that how Goa is defined is that की हांवें आयकल्लें की वेलनेस डेस्टिनेशन कोस्टा रिका मिडल तुगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज करेबियन्स वे बिकमिंग लायक दॅट. गोवा इज नाव ब्रँडेड एज अ लायफस्टायल डेस्टिनेशन, बट लायफस्टायल डेस्टिनेशन फॉर हूम? कळ्ळें. सो हो मुद्दो जो आसा पळय अर्बनायझेशनाचो आनी बाकी सगळ्या गजाली हो जमनी कडेन येवन रावता. इज दॅट की एवरीबॉडी is interested in the land but not the people. आता But फक्त then, एकूच if मुद्दो this is the case, this is the problem, युगांबा, what is the solution? कारण फाल्यां सिटी एक्सपांड जायत रावतली, ते एक्सपान्शन थांबचें ना आनी तातूंतल्यान कॉन्फ्लिक्टूय वाडत रावतले. सो वॉट इज द सोल्युशन फॉर दीस? सी सोल्युशन इज दॅट की सद्याच्या बाबतीन हांव तुका सांगता की ज्यो एरियाज ज्यो आयडेंटिफाय केल्यो न्ही, आतां फॉर एग्जाम्पल तुगेले समथींग लायक खांडोळा, तुगेले माड्डोळ, कळ्ळें तुका, ह्यो गजालीन तुका इतले सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आनी हावजींग प्रोजेक्ट्स येवन रावल्या. आतां फॉर एग्जाम्पल एक जर एग्जाम्पल घेता, आतां फॉर एग्जाम्पल कलंगूट पंचायत, कळ्ळें, ही सगळ्यान व्हडल्यांतली व्हडली पंचायत, रायट. की तांचो मेबी केन्ना केन्ना कंपेर करीत जाल्यार तुगेलो कॉर्पोरेशन ऑफ पणजी परस सुद्दां चड रेवेन्यू करतली, कळ्ळें, इतले. बट फाल्यां जर तूं कलंगूटच्या लोकांक विचारीत की तुमकां अर्बनायझेशन म्युनिसिपालिटी करुया ही, कळ्ळें, तुका सगळ्यान तरेचो रिजेंटमेंट सुरू जातलो. वाय इज बिकॉज की अर्बनायझेशन आनी तुगेले बाकीच्यो सगळे मॉडर्नायझेशन वी हॅव मेड अर्बनायझेशन एज अ बोगी, कळ्ळें, की अशे तरेचो खंयचोच आमचे कडेन एग्जाम्पल ना की जंय आमी शहरां बांदून ताजो मॉडेल एस्टॅब्लीश करून आमचे कडेन सक्सेसफूल मॉडेल ना. सो आमचे कडेन सगळे अनसक्सेसफूल मॉडेल आसा. म्हाका सबिनाबाई सांगा, दिस इज अ गुड आर्ग्युमेंट. आतां कलंगूट तुका खरेंच दिसता ती पंचायत म्हणून? कलंगूट पंचायत हें आयकतकीर तुका म्हाका दोळे मुखार जे येता पळय ती म्युनिसिपालिटी न्ही, ती कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ कलंगूट येता. सो तूं जर पळयलें जाल्यार कलंगूट पंचायत म्हणून हो एक फार्स न्ही. सी कॉर्पोरेशन जेन्ना आमी म्हणटा, कॉर्पोरेशनाक एक पॉप्युलेशन लागता, 3 लाख पॉप्युलेशन इज वॉट दे आर सेईंग. सो आतां कितें जालां की देर आर सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स फॉर कॉर्पोरेशन. सो ती आमची सरकार कितें करता, पयसो जो जेंच्यान येता आमी तेच फुडें काडटा. ते आमकां बाबा बऱ्या पडटलें काय ना तें पळयना. सो आमी पणजे कॉर्पोरेशन केलें. आतां अर्बन एरियाज देर इज लॉट ऑफ फंडींग. सो देर इज दीस होल पुश from the department ki ami urbanization kariya. But as I said earlier, the village has to plan what it needs. So that is why. What about a place like Calangute? No, planning करपा जागो उरला. Planning, so jenna ami ODP areas jenna येयल्ले, that whole ODP plan was struck down. Why it was struck down? Because it is unscientific. It is not based on planning principles for sustainable development. So today there are laws in place like CRZ. You have your protection of eco-sensitive zones. You have height and FAR restrictions because you can't go up, because that much of traffic will be generated. You need place for ambulance to move. See, there are a lot of consideration when you are planning your city, and that we come to the point of quality of living. So if you are so congested, you see during peak season, Calangute area is like bumper to bumper you have the vehicles. So where is the quality? If an ambulance has to come, you can't come. Let me come to it. Brian, म्हाका 2 मुद्द्यांचे सांगात. आमचे एक एडमिनिस्ट्रेशना भितर नवीन कॉन्सेप्ट आयला, टॅगिंग. म्हळ्यार पयसो येता सो तांकां गांवाक अर्बन म्हणप. जशें आमी जेन्ना सांगलें सुप्रीम कोर्टान की हायवेच्या कुशीक बार्र आसपा जायना म्हणून, सो आमी बार्र काडले नात, आमी हायवे हें टॅगिंगूच चेंज केलें आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट रोड्स केले. सो वी सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बाय चेंजिंग द टॅग ऑफ द रोड. सो वी डीड नॉट रिमूव द बार्स, वी चेंज द टॅगिंग ऑफ द रोड ओनली. सो दुसरो मॉडेल आतां सबिनाबाई सांगता की अर्बन एरिया खातीर फंडींग येता, सो वी वॉन्ट टू चेंज द टॅग ऑफ आवर विलेजीस टू अर्बन. सो तिसरी गजाल आसा ती ज्या मुद्द्यांचेर हांव उलयलो ती
लायफस्टायल की डेव्हलपमेंट जालो की आपली लायफस्टायल इम्प्रूव जाता असो एक कॉन्सेप्ट आसा. तो कॉन्सेप्ट आमकां गोंयांत खंयच दिसना. फक्त डेव्हलपमेंट जाता, लायफस्टायल इम्प्रूव जावपाची सोडून दियात, लायफस्टायल तुगे खड्ड्यांत वता, गार्बेजी वता, अशी परिस्थिती सध्या जाल्या. हाव टू सॉल्व दिस? So let me say something here. The biggest problem is when you talk about lifestyle and everything. Now, since we are talking about Calangute, Calangute is completely developed. Okay, now there are two sides to the story of Calangute. One thing is there were restrictions put through CRZ and various other issues. Now, development is something which is completely organic. You do what you want, you bring in whatever restrictions. Somebody needs to extend his house, he will find a way to extend his house, he will go on extending, encroach on the road, encroach here, encroach there. So when the restrictions came, no development stopped. Had the development stopped when there was a court cases on Calangute and CRZ, you would have not seen this issue. Now at that time when the court case was there, if there was a dialogue, and when I say dialogue means a proper dialogue between the people who object and the people who are for or whatever, and you sit down and you thrash the thing, I mean with a broad understanding where both, it's not an ego discussion. Yeah. It shouldn't become an ego discussion. What's good for the locality? What's good for the locality, what's good. Because see, if you see Goa as a whole today, I'm again saying there is no village in Goa. Yeah. If you see Goa as a whole, in fact, way back when I was even in one of my early years of my practice, we were trying to identify a village in the village concept for a program that we had to present in architecture competition. And we couldn't find a single definition of a village as laid down in the established definition. Established definition for the competition. So you can imagine, because in their definition of village you don't have. But Brian Bob, आता कलंगूटचेर आमी उलयता म्हणून इट्स अ क्लासिक एक्झाम्पल. कलंगूटाक तुमी कॅटेगरायज किती करतले? रुरल बिकॉज इट इज पंचायत एरिया काय अर्बन? No, in my opinion, it's absolutely urban. I mean, you look at Panjim, you look at Calangute. What is the difference? Okay, you have almost all the infrastructure minus maybe the sewage which is not available over there. You have no infrastructure. Exactly. So I'm coming to that point now. There's only density. No, equivalent density. no. Yes. See, What about density? water? No. What So about I'm coming to carrying that. So capacity? now you made a statement that ODPs and RPs and everything was stopped. Started at that time, and that's where the confusion started. No, the whole point was the ODPs and RPs were brought up so that they freeze the thing for the next 15 years and nothing's changed. Correct. Now, unfortunately, they started becoming ad hoc. So the whole idea when we made the regional plan was that it should stop. There should be a stop, but there's a rampant changes happening after that which couldn't be stopped. Okay, that is one thing. Second thing is we have a department called town planning. Okay, the big elephant in the room. And it's a big elephant in the street right now. Please tell me. The room is too small for that elephant. Please tell me, from a town planning perspective, what is the meaning of the word town planning? Is there any planning which has happened? It is only giving permissions. So when is the planning going to happen if they're so busy? Because when it was a ODP or a regional plan or whatever, it is always an external agency which is appointed to basically prepare these things. So if those external agencies are there, then what is the job of a town planning? So they should call it an approval body now. So very true. That is where we are having an issue, that the planning has never taken center stage. And I have one more thing to say. We already have examples where things have failed in other cities, other states. Instead of trying to bring in those ideas and we are trying to create some innovative ideas of us which are all the time we are notifying and withdrawing them. Privatizing public spaces. Look at all the public buildings. So government if you buildings. are talking, whether it is a village panchayat or it is the city, when you talk about planning, you talk about augmenting water, creating some kind of educational facilities, creating some parking, creating green areas. Now, Panjim, we need a green area. I mean, we had done Gase Devata, which is done during those days, thank God, and it is there. Other than that, our other spaces what have we developed? What have we done today? म्हाका युगान बाब सांगा ह्याच मुद्द्याचेर आनी हांव ते क्वॉलिटी ऑफ लायफाचेर येता की डेव्हलपमेंटा लागून क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जावपा जाय इज अ कॉन्सेप्ट. आमचो तुगेली क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जायना, आमची तुगेली आनी डिटिरियोरेट जाता. सो
will people ever trust anything that comes in the name of urbanization? कारण आज आम्ही पळयला गांवांनी नॉर्मल प्रोजेक्ट सुद्दां ओपोज जातात, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स ओपोज जातात, बरी इंडस्ट्री सुद्दां खूब फावटी ओपोज जातात, वायट इंडस्ट्रीज जावंकूच जाय ओपोज, बरी इंडस्ट्री सुद्दां एकदां ओपोज जातात. इतलो ट्रस्ट डेफिसीट जाता. विल वी एवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दीस ट्रस्ट डेफिसीट? म्हाका दिसता की हातून एक पॉसिबिलिटी आसा, इज बिकॉज की म्हाका दिसता की वेन यू टॉक अबाउट अर्बनायझेशन, वॉट एवर वी सेड, in terms of urbanization is a state subject, which is not a, म्हणजे तो स्टेट लिस्टान येता, इट इज नॉट अन कॉन्करंट लिस्ट ऑल्सो, इट इज नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट. जर आमी अर्बनायझेशनाची जर राष्ट्रीय थरावयली जर व्याख्या जर घेतली न्ही जाल्यार गोंय काबार जातलें. इज बिकॉज की कांय 20 वर्सां पयलीं कांय लोकांक अशें दिसतालें की गोंयान SEZूय जाय म्हणून, स्पेशल इकॉनॉमीक झोन. इट इज कंट्री विदीन अ कंट्री. आनी SEZ सारको प्रोजेक्ट हो गोंय सारक्या बारीक राज्याक हो फिजिबल नाशिल्लो. सो वी आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग सर्टन थिंग्स, कळ्ळें तुका. सो अर्बनायझेशनाची व्याख्या जशी भायर हातून आसा, कळ्ळें तुका, देशान आसा, ती जावपाक शकना. इज बिकॉज की what we did after liberation, after independence in India is that try and invest into cities, create cities, build cities, आणि तातूंतल्यान तुगेलें रॅपीड पॉवर्टी एलिविएशन जातलें. ही केस गोंयान केन्नाच नाशिल्ली. गोंयान केस वॉज अबाउट द डिस्ट्रिब्युशन, रायट. इन टर्म्स ऑफ अर्बनायझेशन, डेव्हलपमेंट सुद्दां म्हणटना वन थिंग वॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज टू अर्बनायझेशन मिन्स ऑल्सो मॉडर्नायझेशन. आता मॉडर्नायझेशन म्हणजे कसो, दॅट यू क्रिएट अ न्यू वर्क फोर्स, यू क्रिएट अ न्यू वर्क कल्चर. आता फॉर एक्झाम्पल गोंयान तुगेली एका टायमार अशे तरेची एक कल्पना आशिल्ली की जर आमकां पाठार दिसले, प्लेटो दिसले, थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडून घातली. कांय ताचें प्लॅनिंग ना. थंय आमकां कितले ITI जाय, कितले तुगेले फिटमेंट जाय, हें जाय, कांय ना तें ना. आनी आज तुमी हाजी इंडस्ट्रियल इस्टेटीची दशा पळयता, इज दॅट की ती फिजिबल ना. सो यू नीड टू आयडेंटिफाय सर्टन सेक्टर्स. आनी हांव जो म्हणटा पळय ट्रस्ट डेफिसीट, हो ट्रस्ट डेफिसीट कित्याक जाला, कारण आमचे आयडिया ऑफ प्लॅनिंग इज मेगा. ओके. जेन्ना ITची बस सुरू जाली, कळ्ळें तुका, जेन्ना पुण्याक, हैदराबाद, बेंगलोर जाले, तशें कोणाक दिशिल्लें पळय SEZ जावचो म्हणून, तशें थोड्यांक दिशिल्लें की दोनापावल IT पार्क जावचें म्हणून व्हडलें. सो अवर आयडिया इज मेगा. टुरिजम आमचें प्लॅनिंग कशें आसा की 5 स्टार टुरिजम, कळ्ळें तुका, कितें आसा तें व्हडलें, इवन मेगा प्रोजेक्ट, हावजींग प्रोजेक्ट इज मेगा. सो मायक्रो लेवलाचेर, कळ्ळें, ग्रासरूट लेवलाचेर, रायट फ्रॉम युअर एज्युकेशन सिस्टम टू कायंड ऑफ इंडस्ट्री वॉट यू नीड, ह्या गजालीचेर आमचे प्रायोरिटीज ठरिल्ल्योच ना. बरें, म्हाका फायनल ब्रायन बाब एक सांगात बिफोर आय गो टू सबीना बाय, ह्यो प्रायोरिटीज ठरोवप शक्य आसा? आमचे कडेन ती वील आसा काय? आमी वी आर इन अ पेरेनियल बॅटल बिटवीन गव्हर्मेंट प्रपोजीस, जनता डिस्पोजीस. We are continuously going to be in that battle now, because that is what we are saying. Now government is coming up with legislations to bypass people. Absolutely. Because people are not accepting anything. Absolutely. People are coming up with innovative agitations to tackle the government. So are we, this vicious circle now? No, we are stuck in a vicious circle because, again, like the level of trust, what he says, is not there. So you're going to go on with this because any direction you look at, everywhere there is a mistrust. Whatever even if sometimes maybe the government comes up with something positive. Yeah. Okay. Then also it is opposed. Then also it is opposed. But there are so many things that we need to do. And I don't know, something for me which I feel we are going to have a major problem today with urbanization is complete communication in terms of traffic and transport. Okay. And no innovative thing is being done since solve at all. We have excellent waterways, unexplored, unexploited. I've heard recently something the government is looking at doing some metro taxi water. Now that is at a very small scale. Now if you go back few years, in fact prior to liberation, you had transportation coming right from Aldona to Panjim through water. You had from Vasco to Panjim. Okay, now these, instead of improving, we have forgotten about this transport. As a result, the whole load is coming on the roads today. Okay, then you have
some things like the rail. Now today the rail is running north-south. You have things which are running close to the airport. You have Daboli, which was so close to Daboli railway station, which is so close to Daboli airport. Yeah. No thought has been given sometime to connect these two and then, move people out from that, so that load on the road, load in the cities. I mean, we are just... Yes, we are just not putting a thought into getting our things in order. Yeah. Sabina, Pato, we discussed yeah. Pato. Pato is becoming another complete traffic jam today, with so many offices coming up over there, multi-storied buildings. It is required. We need those. I'm not saying we don't require. We are not against it. But what is the solution? Because today, four-wheelers are going to go on increasing if you don't improve your public transport system. It's just not happening. सबीना भाई, तुम्ही किती सजेस्ट करतात? कारण तुम्ही पार्टिसिपेटिव्ह प्रोसेस मुळे, पण आता सद्याक परिस्थिती अशी आल्या, लोक काय ऐकुपाचे परिस्थिती भितर ना, आणि सरकार तुगेली आपापली तकली लढयत आसा हाऊ टू बायपास पीपल. सो आर वी ट्रॅप्ड इन दिस सर्कल? No, see, government should see that the participatory process is implemented. Now, I'm just giving the example of Panjim. Panjim, there are so many government buildings. Yeah. They're all going for redevelopment. Who has been consulted as far as redevelopment? Why should Junta House be given to a casino? Did the people of Panjim decide? There is going to be congestion on that road. You look at our parks, they are all concretized. Today, the beach, they have put some concrete structure. So where is the public participation? You have brought casinos into the city. The crime has increased, traffic has increased, there's noise, the safety is compromised. Yeah. And even an ambulance sometimes can't pass on that road opposite casinos. So traffic is in a mess. So for this, the corporation is there, you have the government, there has to be a dialogue. The people who are objecting are the ones, the residents are affected. That's why they're raising a voice. Yeah. See, all the time, if you see the professionals that are there, so much of skills are there. People need time to sit and plan and suggest. But today, everybody is in the mode, to thwart the threat, because the threat is larger. Correct. So right now, everybody is in that mode. आय थिंक हांव इतल्याचेर थांबता, पण म्हाका दिसता आमी हाजेर आनीकय चर्चा करपा. एक गजाल म्हाका दिसता सगळे जाण हांगा मान्य करतात की लोकांक विचारनासतना जी ज्यो गजाल केल्या ती तुगेली नाकार आपटल्या, आणि कांय गजाली लोकांक नाका आसतना हाडून लोकांच्या हड्ड्यार मारल्यात, जंय नवीन कॉन्फ्लिक्ट्स तयार जावपाक लागल्यात. ह्या कॉन्फ्लिक्ट्सांतल्यान कांयच गोंयचें बरें जावपाचें ना. आणि फायदो कोणाचो जातलो? एक तर राजकारण्यांचो जातलो, जाल्यार तांकां गोंयच्या विशीं कसलीच लागणूक ना, आणि जे भायल्यान येवन हांगा पयसो घालतात तांचो जातलो, गोंयकारांचो जावचो ना. सो त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता आमी इलेक्शना कडेन वतात म्हणून हांव हे विशय काडटां की फाल्यां जेन्ना आमच्या दारां भितर कोण येता तेन्ना ताका बाबा विचारचें पडटलें की ही रस्त्याचेर जी परिस्थिती आसा ती तूं जाग्यार घालतलो काय म्हणून. रस्त्यावेली परिस्थिती म्हणजे फक्त गटारां साफ करप न्ही, रस्त्याचेर जी तुगेली ट्रॅफिक आसा, रस्त्याचेर जी सगळी अंधाधुंदी चालू आसा ती जाग्यार घालपाची जर कोणाची विल पावर आसा जाल्यार म्हाका दिसता ताका अर्थ आसा. अदरवायज आमी हे विशियस सर्कल जर आमी ब्रेक केले ना जाल्यार आमी सगळे जाण हातूंत भितर शेणटले. आज हीच वॉर्निंग दिवन आमी थांबतात. हाजेर आनीकय चर्चा करया फुडल्या कांय दिसांनी. बट सबीना बाय, ब्रायन बाब, युगांग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.